Yeah. So very good morning, everyone. My final accounts, most important topic. ఈసారి పక్క ఎగ్జామ్కి వస్తుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 15 నుంచి 20 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ అనాలిసిస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఇస్తున్నాం మనం. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ మీకు ఇచ్చిన అడిషనల్ క్వశ్చన్ పేపర్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, ఆ డాక్యుమెంట్లో 4, 5, 6 and 8 ఈ 4 క్వశ్చన్స్. అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ 4 క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడిగారు. ఓకేనా, పెండింగ్ ఉన్నాయి ఆ 4 క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ ఐసీఐ బుక్ లో అంటే మన లక్ష్య మెటీరియల్ పెద్ద క్వశ్చన్స్ 2 ఉంటాయి కదా, ఆ రెండు ఇప్పటి వరకు రాలేదు, మేబీ ఈసారి రావచ్చు. ఓకేనా, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ 1 అండ్ ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 12. మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ లో ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు అడుగుతారు కదా, ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి బోత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు అడుగుతారు. అలా మనం ఐసీఐ బుక్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఈసారి రాకపోవచ్చు, బట్ కంప్లీట్ గా వదిలేయకుండా ఒకసారి చూడండి. ఓకే అనిపిస్తే చేయండి, లేకపోతే వదిలేయండి, కానీ చూడాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఒకసారి టోటల్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓవరాల్ వ్యూ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాము, మనకు ఉండాల్సిన ఐడియా. Trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. In that first debit side to opening stock. మా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్తారు, అది చెక్ చేసుకోవాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ టు పర్చేజెస్ మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. టు పర్చేజెస్ మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. And then credit side by sales minus sales return. And next by closing stock. By closing stock. మాకు పెద్ద క్వశ్చన్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఫోకస్ చేసుకోండి. బికాస్ మీరు నార్మల్ గా క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే డైరెక్ట్ గా ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేస్ సేల్స్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మీద ఫోకస్ ఉండదు. మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ నోట్ చేసి పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్ నోట్ చేసి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడాల్సి వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడే ఏవైతే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవి హైలైట్ చేసేసుకోండి. సో ఇమీడియట్ గా మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటమ్మా? వేజెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, ఫ్రైట్ చార్జెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, వేజెస్, ఆక్ట్రాయ్. ఇంతవరకు క్వశ్చన్ లో ఆక్ట్రాయ్ చూసుంటారు మీరు, బట్ అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, రోడ్ ట్యాక్స్ లాగా అనమాట. ఓకేనా, డన్. సో ఈ 4 ఐటమ్స్ లో ఏదైనా ఒకటి రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. మా క్వశ్చన్ లో గ్రాస్ లాస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గ్రాస్ లాస్ వచ్చిందంటే మనం ఏదో తప్పు చేసామని కాదు. సగం మంది ఎట్లా ఉంటుంటే గ్రాస్ లాసా, తప్పు చేస్తానేమో, మళ్ళీ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తారు. మీరు ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ గా చేయండి, అది గ్రాస్ లాస్ వచ్చినా కరెక్టే. ఓకేనా, సో బై గ్రాస్ లాస్. ఇవి కాకుండా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా సార్ అంటే, నెంబర్ 1 దేర్ మే బి అబ్నార్మల్ లాస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఉండే అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్తున్నామా, అబ్నార్మల్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ అబ్నార్మల్ లాస్ మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకా ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంది అని చెప్పారనుకోండి, ఇంకా అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకుంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఏది ఉన్నా కానీ ఆల్రెడీ జర్నల్ ఎంట్రీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్ అని. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఎర్రర్స్ ఇస్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎర్రర్స్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 5 lakhs అని ఇచ్చారు,
దట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్. సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అని ఇచ్చారు. మై సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మై ఎర్రర్ ఇంక్లూడ్స్ ఒమిషన్ ఆల్సో. ఎర్రర్ ఇంక్లూడ్స్ ఒమిషన్. సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది అంటే ఆ సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అనే ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అనే ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. ఇప్పుడు సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ మీరు ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎఫెక్ట్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్ట్ మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో చూపించకుండా ట్రేడింగ్ పిఎంఎల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపిస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ రూపీస్ 10,000 ఉంది. ఎక్కడ ఉందమ్మా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో. అడిషన్. సో ఇఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా అది రికార్డ్ అవ్వలేదు అని. ఇంకా అది రికార్డ్ అవ్వలేదు అని. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ కి ఎంట్రీ చెప్పండి. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఎవరైనా కావాలంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చమ్మా. ఓకేనా? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. అయితే ఇక్కడ అబ్నార్మల్ లాస్ డెబిట్ చేయడం వల్ల, పర్చేస్ క్రెడిట్ చేయడం వల్ల పర్చేస్ అకౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట, డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు చెప్పండి? పర్చేస్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టే కదా. సో మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ని ఎదర్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ పర్చేస్, ఎదర్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ ఆర్ ఎల్స్ బై అబ్నార్మల్ లాస్ అని చెప్పి క్రెడిట్ లైన్ నోట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? డెబిట్ చేయడం నా పర్చేస్ లోంచి మైనస్ చేయొచ్చు. ఏమో నోట్ చేయాలి? మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అని. లేదు అనుకుంటే క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు. మరి మీరు క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేసిన డెబిట్ లోంచి డిక్రీజ్ చేసిన సేమ్ మీనింగ్, ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇది లాస్ కదా. లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్. లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ profit and loss account debit to abnormal loss. Profit and loss account debit to abnormal loss. క్లియరా? చెప్పండి. మా ఒకవేళ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇచ్చారనుకోండి, ఈ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వకూడదు. బికాస్ నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆల్రెడీ పర్చేజ్ అకౌంట్ కి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే సరిపోద్ది. ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ అంటే మా పిఎండ్ఎల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ లో డెబిట్స్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఎంట్రీ రెండు రాయాలి. అంటే ఆ 2 ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ చూపించాలి. లేదు సార్ ఓన్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అని, అప్పుడు ఏంటమ్మా? ఓన్లీ సెకండ్ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ లో డెబిట్స్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? పర్చేస్ నుంచి డిక్రీజ్ చేసిన, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసిన సేమ్ మీనింగ్. పర్చేస్ నుంచి డిక్రీజ్ చేసిన, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసిన సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? డన్. ఇదేమో అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇంకేం చెప్తారంటే మేబీ గూడ్స్ withdrawn by owner omitted to record అని చెప్తారమ్మా. omitted to record. Tell me journal entry for goods withdrawn by owner. Drawings account debit to purchases account. Drawings account debit to purchases account. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మనం పర్చేస్ నోట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఎంట్రీలో ఏమైనా పర్చేస్ డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ అయింది. పర్చేస్ క్రెడిట్ అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అయినట, డిక్రీజ్ అయినట? డిక్రీజ్. సో పర్చేస్ డెబిట్ లో ఉంచి మైనస్ డ్రాయింగ్స్ గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డ్రాయింగ్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ డ్రాయింగ్స్ కి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అయిందంటే మీనింగ్ డ్రాయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న డ్రాయింగ్స్ కి యాడ్ చేసుకొని టోటల్ అమౌంట్ ని క్యాపిటల్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. టోటల్ అమౌంట్ ని క్యాపిటల్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. మరి 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఒకటేంటమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉందనుకోండి, 2 ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్, ఇంకోటి పిఎండ్ఎల్ లో డెబిట్ సైడ్. మా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ. ఇన్ సమ్ కేసెస్
మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్ అవ్వచ్చు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి క్లెయిమ్ రిసీవ్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి క్లెయిమ్ రిసీవ్ అయింది అనుకోండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్నార్మల్ లాస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్, అది మనకి యాక్చువల్ లాస్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనకు లాస్ ఇక్కడ 10,000 అయింది అండ్ వి రిసీవ్డ్ 9,500 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్. ఎంత? 9,500 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అయింది. అప్పుడు నెట్ లాస్ ఎంత? 500. ఆ నెట్ లాస్ మాత్రమే పిఎన్ఎల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆ నెట్ లాస్ మాత్రమే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్, వెన్ గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్. పర్చేస్ ని డిక్రీస్ చేయాలి, డ్రాయింగ్స్ ని ఇంక్రీస్ చేయాలి. ఇంక్రీస్ అయిన డ్రాయింగ్స్ ని క్యాపిటల్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్, in some cases, outstanding wages. Outstanding wages, rupees 500 ఇచ్చారమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వేజెస్ 10,000 ఉంది. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ 500 ఇచ్చారమ్మ. మా కొంతమంది నేర్పించుంటారు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదంటే 2 times ఎఫెక్ట్ చూపించాలి అని. అలా నేర్చుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ ని. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ 500 ఉంది అంటే ఆ 500 కి ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. ఆ 500 కి ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్. అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ అంటే మీ వేజెస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ అంటే ఇంకా పే చేయలేదు అని. ఎక్స్పెన్సే కానీ పే చేయలేదు. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ రూపీస్ 500 పే చేసామా, పే చేయలేదు. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ, క్రియేట్ లయబిలిటీ, పే చేయాలి. సో లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయడం, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ రూపీస్ 500. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఈ ఎంట్రీ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు అని. ఒకవేళ పాస్ అయ్యి ఉంటే, ఇఫ్ ద ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్, దెన్ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వేరియేషన్ వస్తుంది. చెప్పండి, వేజెస్ ఇక్కడ 10,000 ఉంది కదా, ఒకవేళ ఈ ఎంట్రీ కూడా రికార్డ్ అయి ఉంటే వేజెస్ ఎంత అయ్యేది? 10,500 అయ్యేది. దాంతోపాటు ఇంకో లెక్చర్ కూడా ఉండేది, ఏంటది? అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ 500. అవునా కదా? అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ 500. మా బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ వేజెస్ 10,000 చూసారా? అదేంటంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్. బిఫోర్ రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎంట్రీ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసారు, ఇప్పుడు నోట్ చేసాం కదా, రీడ్రాఫ్ట్ చేసాం కదా, దాన్ని మనం అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనాలి. ఏమనాలి? అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బేస్ మీదే చేస్తాం మనం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైనా కానీ అడ్జస్టెడ్, సారీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీద చేస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 వేజెస్, బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ వేజెస్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000 ఉంది. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ వేజెస్ ఎంత ఉంది? 10,500. సో 2 వేజెస్ 10,500 నోట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ లో మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏం మార్చం కాబట్టి 2 వేజెస్ 10,000 నోట్ చేసి యాడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ 500 నోట్ చేసి 10,500 ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. అదే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వేజెస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, ప్రీపెయిడ్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి, ఇలా నేర్చుకోవద్దు. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే ఎంట్రీ రికార్డ్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ ఎంట్రీ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటే వాట్ విల్ బి ద యాక్చువల్ వేజెస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్? 10,500. ఆ 10,500 ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది. అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అనే లెజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది ఇంతకు ముందు? నో. ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది కదా, అది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏమవుతామో లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ 500. క్లియరా? ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్ళి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మార్చలేము కదా, మార్చగలుగుతామా? నో. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ప్లస్ అవుతా, మైనస్ అవుతా, ఇంక్రీస్ అవుతా, డిక్రీస్ అవుతా, అది ఐడెంటిఫై చేసుకొని అకార్డింగ్ ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అన్ని ఎంట్రీస్ రావాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
there is a wages of rupees 10,000 and in additional information prepaid wages 200 ఉందమ్మా. ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ 200 ఉంది. ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ 200 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మీరు పైన వేజెస్ అకౌంట్ లో 10,000 ఉంది కదా, ఇన్ దట్ 10,000 200 ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. అది కరెంట్ ఇయర్ది కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ది అని మీనింగ్. ఏ ఇయర్దమ్మా? నెక్స్ట్ ఇయర్ది. మన నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కే ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, కరెంట్ ఇయర్ కి ఎక్స్పెన్స్ అవుద్దా? నో. కానీ నువ్వేం చేసావు, వేజెస్ అకౌంట్ లో నోట్ చేసావు. నోట్ చేసావా లేదా? ఎస్. సో అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అసెట్. ఇప్పుడు దీనికి అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ కావాలి నాకు. టెల్ మీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్. ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ అకౌంట్. బాబు అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అసెట్. కానీ నువ్వు ఎక్స్పెన్స్ లా నోట్ చేసావు. నువ్వు నోట్ చేసిన ఎక్స్పెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో దట్స్ వై 2 వేజెస్. ఎంత? 200. మరి అసెట్ నోట్ చేయాలి కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేజెస్. సో అప్పుడేమవుతాం, ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ 200. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి, అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏమో చెప్పండి. వేజెస్ ఇట్ బికమ్స్ 9,800 అండ్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ అకౌంట్ 200. అంతేనా? ఇప్పుడు మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు, సో ఫైనల్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 2 వేజెస్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ మనం నోట్ చేయాల్సింది. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ వేజెస్ ఎంత ఉంది? 9,800. 9,800 ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ 9,800. అండ్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుందా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్? నో, దట్ ఈస్ అసెట్. ఎక్కడ వస్తాము? బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ ఎంత? 200. ఓకేనా? కానీ ఎగ్జామ్ మనం అలా మార్చగలుగుతామా? మార్చలేం. కానీ 9,800 ఎలా వచ్చింది? 10,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ 200 అండ్ ఇదే 200 ని ఇక్కడ అసెట్ సైడ్ 200 అని నోట్ చేస్తాం. అదే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లోనే వేజెస్ 9,800 అండ్ దర్ ఇస్ ఏ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ 200 ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ అని. ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. మరి అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రెడీగా ఉన్నావు, మళ్ళీ నువ్వు ఏమైనా చేంజ్ చేస్తావా? ఏం చేంజ్ చేయకూడదు, ఇచ్చింది ఇష్టం యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాయాలి. అంటే ఏమవుతాం ఇక్కడ 2 వేజెస్ 9,800 అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ 200. అందుకే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే డబల్ ఎఫెక్ట్ అని, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే సింగిల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తారు. ఓకేనా? క్లియరా? మా ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ నుంచి ఎందుకు డిడక్ట్ చేస్తున్నామమ్మా? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, కానీ మనం ఎక్స్పెన్స్ లా నోట్ చేస్తాం. టు రెక్టిఫై దట్ ఎర్రర్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ షెల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ వేజెస్ అండ్ డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ అసెట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తామమ్మా? అది రికార్డ్ చేయలేదు, అది కూడా ఎక్స్పెన్సే. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, పే చేయలేదు కాబట్టి లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేస్తాం. పే చేసి లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేయం, పే చేయలేదు కాబట్టి లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. క్లియరా? చెప్పండి. సో అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నో. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. వేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ అవ్వని ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా P&L లో డెబిట్ అవుతాయమ్మా. అది ఎక్స్పెన్స్ అయినప్పుడు చెక్ చేయండి, డైరెక్టా ఇండైరెక్టా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ట్రేడింగ్ మళ్ళీ P&L లో రాదు. ఓకేనా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాకుండా ఏదైనా ఎక్స్పెన్స్ ఉందంటే అది P&L లో డెబిట్ చేయాలి. ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సార్ ఈ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? తర్వాత చేసుకోవచ్చమ్మా అది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇఫ్ ఎక్స్పెన్స్ కవర్డ్ అండర్ ట్రేడింగ్ మళ్ళీ P&L లో రాదు, అంతే. ట్రేడింగ్ ఐటమ్స్ తెలుసు కదా, ఫ్రైట్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, ఆక్ట్రాయ్, వేజెస్. చాలు. ఓకేనా? ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో సాలరీస్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఏమన్నా నోట్ చేస్తారు? ఎక్కడ నోట్ చేస్తారు? P&L. వేజెస్ అని ఇస్తే ట్రేడింగ్, సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అని ఇస్తే P&L. ఫస్ట్ ఏదో దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ అని ఇస్తే ట్రేడింగ్ అకౌంట్. 2 ఐటమ్స్ కంబైన్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, వేజెస్ ముందుంటే ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో నోట్ చేసేయండి, లేదా సాలరీ ముందుంటే P&L లో నోట్. మైండ్ సమ్ కేసెస్ ఏం చేస్తారంటే వేజెస్, సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అని ఇస్తారు. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాలరీ అమౌంట్, వేజ్ అమౌంట్ సపరేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు సపరేట్ గా ఒక్కొక్కటి ఐడెంటిఫై చేసుకొని ట్రేడింగ్ లో వేజెస్, P&L లో సాలరీస్ నోట్ చేయాలి. క్లియరా? సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అంటే ఫస్ట్ సాలరీస్ ఉందిగా P&L లో రాయమన్నారు, అలా కాదు. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అనుకోండి, బైఫర్కేషన్ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే
ఫస్ట్ ఏది ఉంటే దానికి ప్రయారిటీ ఇచ్చి అక్కడ నోట్ చేసాను. లేదు బైఫర్కేషన్ పాసిబుల్ ఉందనుకోండి, డివైడ్ చేసి వేజెస్ ట్రేడింగ్ లో నోట్ చేయాలి, శాలరీ P&L లో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎక్స్పెన్స్ అన్నిటికీ అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రిపేర్డ్ సేమ్. చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, ఇన్కమ్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ 5,000 ఇచ్చారు. ఇంట్రెస్ట్ 5,000 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 5,000 ఇంట్రెస్ట్ మీనింగ్ ఏమో, మనం అకౌంట్ చేసిన ఇన్కమ్ 5,000. మనం అకౌంట్ చేసిన ఇన్కమ్ 5,000. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు, దేర్ ఇస్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. మా అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది అంటే ఆల్వేస్ లయబిలిటీ అని కాదు. చెక్ చేయండి, ఆ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ అని. ఇఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్, లయబిలిటీ. ఇఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్, అసెట్. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏముందమ్మా, ఎక్స్పెన్స్ ఉందా ఇన్కమ్ ఉందా? ఇన్కమ్. హెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఏ అసెట్. ₹1,000 ఉంది, మనం ఆల్రెడీ 5,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాం, ఇంకొక 1,000 రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఇంకొక 1,000 కి ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. రిసీవ్ అయిందా? రిసీవ్ అవ్వలేదు, రిసీవ్ చేసుకోవాలి, రైట్ టు రిసీవ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఇప్పుడు P&L అకౌంట్ లో ఏమొద్దాము, క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ 5,000 ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ 1,000. మా అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా, ఇంట్రెస్ట్ నాట్ అట్ రిసీవ్డ్ అన్నా, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అన్నా, ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఇన్ని టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అవుట్ స్టాండింగ్ అవ్వచ్చు, రిసీవబుల్ అవ్వచ్చు, నాట్ అట్ రిసీవ్డ్ అవ్వచ్చు, డ్యూ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, రిసీవబుల్ అవ్వచ్చు, అక్రూడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో 6,000 అండ్ దిస్ 1,000 ఈజ్ ఎ అసెట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ₹1,000. మా అలాగే అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 5,000 ఉంది అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ 500 అని ఇచ్చారమ్మా. అండ్ మీనింగ్ ఏంటి, మా అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ అనేది ఇన్కమా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. టెల్ మీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ అవుతున్న మీనింగ్ అంటే ఇన్కమ్ డిక్రీజ్. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్. అది ఇన్కమ్ కాదు, లయబిలిటీ. కానీ నువ్వు ఇన్కమ్ అని నోట్ చేసావు. నా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్ నువ్వు నోట్ చేసిన ఇన్కమ్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో 500 ని క్యాన్సిల్ చేస్తే అదేమవుతామా, 4,500 అవుతుంది. సో P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ 5,000 మైనస్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ 500, then that becomes 4,500. అండ్ ఈ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, మా ముందే రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో, లయబిలిటీ సైడ్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ 500. క్లియరా? మా అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్, అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అన్ని ఓకేనా? చెప్పండి. ఇవన్నీ కాదు సార్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏం చేయాలి, P&L డెబిట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయాలి. P&L డెబిట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ప్రీపెయిడ్ అనుకోండి ఎక్స్పెన్సెస్, P&L డెబిట్ సైడ్ డిక్రీజ్ చేయాలి, అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ అయితే, అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ డిడక్ట్ చేయాలి, లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయాలి. అంతేనా? దెన్ నెక్స్ట్ అండ్ ప్రొవిజన్ కాన్సెప్ట్ ఓకే కదా మీకు ఆల్రెడీ? ప్రొవిజన్ చెప్పండి. ఎస్, ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మన P&L డెబిట్ సైడ్ బ్యాడ్ డెట్ రాకూడదు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో చేస్తారమ్మా, బట్ నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. కాన్సెప్చువల్ గా వెళ్ళాలనుకుంటే టూ బ్యాడ్ డెట్ రావద్దు. మీకు అడిషనల్ క్వశ్చన్ సమ్స్ ఆల్రెడీ మీరు చేస్తుంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ డెబిట్ సైడ్ టూ బ్యాడ్ డెట్ అని రాస్తారు. బట్ మనం రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ లో చూసుకుంటే టూ బ్యాడ్ డెట్ రాయొద్దు. ఓకేనా? ప్రొవిజన్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తూ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ రాయాలి. క్రియేషన్ రివర్స్ లో నేర్చుకుంటాం కదా అది. అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెట్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ గుడ్ డెట్స్. గుడ్ డెట్స్ ఎలా వస్తామా, గివెన్ డెటార్స్ మైనస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్, దెన్ యుల్ గెట్
గుడ్ డేట్. ఆ గుడ్ డేట్ మీద పర్సంటేజ్ అప్లై చేస్తే దెన్ యుల్ గెట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటార్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటార్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, నో. ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. మన బిజినెస్ కి డేటాస్ ఒక 50,000 ఉందమ్మా. డేటాస్ ఎంత ఉంది? 50,000. క్రెడిటాస్ 45,000 ఉంది. క్రెడిటాస్ ఎంత ఉందమ్మా? 45,000. మైక్ డేటార్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ అనా? మల్టిపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. అండ్ క్రెడిటర్స్ అనే వన్ పర్సన్ అనా? నో. సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ సప్లయర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్. అయితే ఈ డెటార్ లో క్రెడిటర్ లో కామన్ గా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడమ్మా. కామన్ గా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, డెటార్ లో ఎక్స్ అనే పర్సన్ 20,000 ఉందమ్మా. డెటార్ లో ఎక్స్ అనే పర్సన్ 20,000 ఉంది. క్రెడిటర్ లో కూడా ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఉందమ్మా 15,000. ఓకేనా? మరి డెటార్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి. రైట్ టు రిసీవ్. క్రెడిటర్ అంటే ఆబ్లిగేషన్ టు పే. ఇప్పుడు రైట్ టు రిసీవ్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? 20,000 రావాలి. అదే ఎక్స్ కి మనం ఎంత పే చేయాలి? 15,000 పే. ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారా? నో. ఏదైనా ఒకటే చేయాలి కదా. అంతేనా? 20,000 తీసుకొని 15,000 రివర్స్ ఇస్తారా? ఏం చెప్తారమ్మా? ఎక్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, మీరు నాకు 20,000 ఇవ్వాలి, నేను మీకు 15,000. 15,000 చెల్లుకు చెల్లు, ఇంకొక 5,000 మీరే నాకు ఇవ్వాలి. అంతేనా? అంతే కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీఆర్ క్యాన్సలింగ్ 15,000. మనం పే చేయము అని చెప్తున్నాం. ఎట్ ద సెంటర్ నువ్వు కూడా పే చేయ 15,000. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 5,000. ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తాను మా క్వశ్చన్ లో. గివెన్ డెటార్ ఇంక్లూడ్స్ 20,000 డ్యూ ఫ్రమ్ రాబర్ట్. 20,000 డ్యూ ఫ్రమ్ రాబర్ట్ అండ్ 10,000 డ్యూ టు హిమ్. అంటే ఏంటి? రాబర్ట్ నుండి 20,000 రావాలి, రాబర్ట్ కి 10,000 ఇవ్వాలి. ఏం చేస్తారమ్మా? డెటార్ లోంచి 10,000 క్యాన్సిల్ చేయండి, క్రెడిటార్ లోంచి కూడా 10,000 మరి రెండిట్లో కామన్ అమౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 ఉంది, ఈ 20,000 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 20,000 మైనస్ చేస్తారా? అది నాట్ పాసిబుల్. పాసిబుల్ అవుద్దా? నో. పాసిబుల్ ఏదంటే ఏది తక్కువ ఉంటే అది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, డెటార్ లో మనకి 10,000 రావాలమ్మా. క్రెడిటర్ మనం ఎక్స్ కి 16,500 పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం క్యాన్సిల్ చేస్తే 16,500 క్యాన్సిల్ చేస్తారా? నో. 10,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇక్కడ 10,000 క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా 10,000 క్యాన్సిల్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ 6,500 మనమే పే చేయాలి. డెటార్ క్యాన్సిల్ విత్ 10,000, క్రెడిటర్ క్యాన్సిల్ విత్ 10,000. బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఎంత ఉంది? 6,500. అది మనం 6,500 పే చేస్తాం. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రూపీస్ 32,000 అమ్మా. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎంత ఉంది? రూపీస్ 32,000. ఓకేనా? మా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ బిజినెస్ అందరికి ఇస్తారుగా మాక్సిమం. సో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి అంటే సర్టన్ కండిషన్స్ పెడతారమ్మా. అందులో వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే మా స్టాక్ మీద మీకు రైట్ ఉంటుంది. మీకు పే చేసే టైంలో మేము డిఫాల్ట్ చేస్తే మీరు వచ్చి మా స్టాక్ ని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. మార్టిగేజ్ లోన్ అంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ లోన్ ఉందమ్మా, బిల్డింగ్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి, డాక్యుమెంట్స్ వరకు ఇస్తాం, మనం బిల్డింగ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అవునా కదా? అదే స్టాక్ కేసులో స్టాక్ యూజ్ చేసుకుంటామా లేదా? స్టాక్ సేల్ చేస్తామా లేదా? బిల్డింగ్ సేల్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు లోన్ వాళ్ళు బిల్డింగ్ ఉందనుకో, బిల్డింగ్ సేల్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతా? పాసిబుల్ అవ్వదు. కానీ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ లో మనం స్టాక్ సేల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే స్టాక్ సేల్ చేసి మళ్ళీ కొత్త స్టాక్ పర్చేస్ చేస్తాం. అంటే డిఫాల్ట్ చేసాం, మన దగ్గర ఏ స్టాక్ అయితే ఉంటుందో ఆ స్టాక్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ వాళ్ళు కండిషన్ ఇచ్చారమ్మా. ఏంటో కండిషన్ అంటే, మీ దగ్గర 100 రూపీస్ స్టాక్ ఉందనుకోండి, మీ దగ్గర 100 రూపీస్ స్టాక్ ఉంటే
బ్యాంక్ విల్ కన్సిడర్ దట్ స్టాక్ యాజ్ ఎట్ 80% వాల్యూ. మన దగ్గర 100 రూపీస్ స్టాక్ ఉంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు దాన్ని 80% వరకే చూస్తారు. మన పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎంతమ్మా స్టాక్? మన పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ ఎంత? 100. మన దగ్గర ఉన్న 100 రూపీస్ స్టాక్ ని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎంత కన్సిడర్ చేస్తారు? 80%. 80%. మన దగ్గర 100 రూపీస్ స్టాక్ ఉంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎంత కన్సిడర్ చేస్తారమ్మా? 80%. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టాక్ వాల్యూ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ 80 రూపీస్. ఎలా వచ్చిందా మరి? 100 ఇంటూ 80%. మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉందమ్మా? 100. బ్యాంక్ వాళ్ళు దాన్ని ఎంత కన్సిడర్ చేస్తారు? 80%. 80% ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎంత? 80 రూపీస్. ఓకేనా? 80 రూపీస్. మరి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టి మనం సెక్యూరిటీ ఇచ్చామనుకోండి, సెక్యూరిటీ కంటే ఎక్కువ లోన్ రాదు, సెక్యూరిటీకి ఈక్వల్ కూడా లోన్ రాదు, సెక్యూరిటీ కంటే తక్కువ లోన్ వస్తుంది. నువ్వు 10 crores వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇస్తే నీకు 10 crores లోన్ ఇవ్వరమ్మా. 7.5 crores 6 crores ఎంత అంత ఇస్తారు. ఎప్పుడైనా కానీ సెక్యూరిటీ వాల్యూ హైయర్ దెన్ లోన్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు మన స్టాక్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? 80% కదా. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో 80% వాల్యూ మీకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో 80% ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు. ఎంత పర్సెంట్ ఇస్తాం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ? 80% ఇస్తున్నారు. మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది? 100. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? మన పాయింట్ ఆఫ్, బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ బ్యాంక్ విల్ కన్సిడర్ దాట్ 100 యాజ్ 80 రూపీస్, 80%. అండ్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో మనకి ఇచ్చే లిమిట్ 80%. వాళ్ళు ఎంత కన్సిడర్ చేశారు? 80 రూపీసా? అందులో 80% మనకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు. 80% ఆన్ 80 రూపీస్ ఎంత చెప్పండి? 80% ఆన్ 80 రూపీస్ 64 కదా. సో 80 ఇంటూ 80%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 64 రూపీస్. అంటే ఈ రోజు నీ దగ్గర 100 రూపీస్ స్టాక్ ఉంటే యూ కెన్ అలౌ టు టేక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ 64 రూపీస్. యూ కెన్ అలౌ టు టేక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ 64 రూపీస్. ఓకేనా? యూ కెన్ అలౌ టు విత్డ్రా ఆర్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 64 రూపీస్. క్లియరా? అర్థమైంది ఇది? మన దగ్గర 100 రూపీస్ వర్త్ ఉంటే బ్యాంక్ విల్ కన్సిడర్ దట్ 100 యాజ్ 80%, అంటే 80 రూపీస్. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో 80% ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు మనకి. మరి 80% ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారంటే మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 80% తీసుకున్నాము అని. అక్కడ 80% వర్త్ మన దగ్గర ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది అని. అంటే ఎంతమ్మా? 64 రూపీస్. మన పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 100. బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 80. అండ్ వాళ్ళు అలో చేసిన అమౌంట్ ఎంత? 64. వాళ్ళు అలో చేసిన అమౌంట్ ఎంత? 64. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర స్టాక్ 10 lakhs ఉందమ్మా. మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది? 10 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 8 lakhs. మనకి ఇచ్చే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఎంత ఉంటుంది? 6,40,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్, మన దగ్గర స్టాక్ వాల్యూ 5,40,000 ఉంది. బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 4 lakh. ఎలా వచ్చినాము? 5,40,000 ఇంటూ 80% ఎంత? 4,32,000. అండ్ మనకు అలౌ చేసే విత్డ్రా అమౌంట్ ఎంత? 4,32,000 ఇంటూ 80% ఎంత? 3,45,600. క్లియర్? నౌ వి టుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నాం మనం. యాజ్ పర్ ఇప్పుడు ఇందా మనం డిస్కస్ చేసాగా, అక్కడ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా మనం తీసుకున్న ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎంత అంటే 6,40,000 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నాం. 6,40,000 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు నాకు మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ వాల్యూ ఉంటే 6,40,000 వస్తుంది చెప్పండి? 6,40,000 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నాం. మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉంటే 6,40,000 వస్తుంది? ఎంత? 10 lakhs 8 lakhs? 10 8 lakhs? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉంటే మనకు 6,40,000 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వస్తుంది?
ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన దగ్గర 100 స్టాక్ ఉంటే వాళ్ళు ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తారు? అది 80. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో మనకి ఎంత వస్తామా? 64. అంతేనా? అంతేనా? చెప్పండి. మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 6,40,000 ఇచ్చారు. మా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది 100ఆ, 80ఆ, 64ఆ? 64 కదా? 64ఏనా? ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? మన స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? అంటే 64కి 6,40,000 అయితే 100కి ఎంత ఉంటుంది? 6,40,000 డివైడెడ్ బై 64 ఇంటూ 100 ఎంత? 10 lakhs. క్లియరా? అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిప్లికేషన్. ఎవ్రీ టైం నేను చెప్పేది అదే కదా, అవునా కదా? నౌ సార్, మన ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 3,20,000 సార్. టెల్ మీ స్టాక్ వాల్యూ. చెప్పండి. 5 lakhs. క్యాలిక్యులేషన్ 3,20,000 డివైడెడ్ బై 64 ఇంటూ 100. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. మరి 3,20,000కి బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ ఎంత? బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టాక్ ఎంత? ఎలా చెప్తున్నారమ్మా? 3,20,000 డివైడెడ్ బై 64 ఇంటూ 80. అంతేనా? డివైడెడ్ బై 64 ఇంటూ 80. అంతే కదా? డన్. మరి దీన్ని ఇలా కూడా నోట్ చేయొచ్చు. 3,20,000 ఇంటూ 100/80 ఇంటూ 100/80. అంతే కదా? ఏమొద్దమ్మా? అంతే కదా? డన్. క్లియరా? మీకు ఒక క్వశ్చన్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా. ఇలా క్యాల్కులేషన్ చేసి ఉంటారు. మీకు అలా రాయడం గుర్తుంటే అలా రాయండి. లేదు సార్ అలా రాయడం మాకు గుర్తుండొస్తాను అనుకుంటే ఇలా రాయండి. 3,20,000 డివైడ్ బై 64 ఇంటూ 100. ఓకేనా? మరి సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ అయినా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవ్వరు. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవ్వరు అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ లేదు అని కాదమ్మా. ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేసే స్కోప్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. స్కోప్ ఇవ్వలేదు అంటే దెర్ ఈస్ నో క్లోజింగ్ స్టాక్ అని. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్. మా గూడ్స్ issued as free samples. Goods issued as free samples. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఫ్రీ శాంపుల్స్ అకౌంట్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ ఏదైనా రాయొచ్చమ్మా. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి మనం. పర్చేజ్ ఏమవుతుందమ్మా? క్రెడిట్ అంటే డిక్రీస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ పర్చేస్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. డెబిట్ సైడ్ పర్చేస్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మా ఓనర్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, డ్రాయింగ్స్ అవుద్ది. బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అవుద్ది. క్లియరా? నా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓనర్ పర్చేజ్డ్ ₹500 ఫర్ household purpose. Owner purchased ₹500 for household purpose, included in the purchases of business. Included in the purchases of business. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓనర్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ₹500 పెట్టి పర్చేస్ చేసడం ఏదో, అది బిజినెస్ బుక్స్ లో పర్చేస్ లో డెబిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసెస్ అకౌంట్. బిజినెస్ లో ఉన్న పర్చేస్ ని డిక్రీస్ చేయాలి. బిజినెస్ లో ఉన్న పర్చేస్ ని డిక్రీస్ చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్.
నెక్స్ట్ మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో రెంట్ అని ఉందమ్మా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో రెంట్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో రెంట్ ఉంది. 15,000 ఉందమ్మా. ఎంత ఉంది? 15,000. మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఫైనల్ అకౌంట్స్ 2022-23కి. 2022-23కి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 15,000 ఉంది. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏం చెప్పారంటే అప్ టు 30th June 23 అని చెప్పారమ్మా. అప్ టు 30th June 23. మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అమ్మా? 2022-2023 అంటే 1st April 22 టు 31st March 23. అంటే మనకి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా కానీ 31st March 2023 వరకే రెలవెంట్. అంతేనా? 31st March 2023 వరకే రెలవెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, రెంట్ 15,000 పే చేశారంట. దట్ ఈస్ అప్ టు 30th June 23. మనకు కావాల్సిన 31st March వరకే కదా, కానీ ఎక్కడి వరకు ఉందమ్మా? 30th June వరకు ఉంది. అవసరం లేకుండా ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంది? 3 months అయినా ఏంటి ఎక్స్ట్రా పీరియడ్? ఏప్రిల్, మే, జూన్. ఈ 3 months ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ రెంట్ ఈ ఇయర్ లోనే పే చేసామో అని. ఇందులో ఎక్స్ట్రా 3 months ఏంటమ్మా? ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ రెంట్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారా దర్ ఈస్ ఎ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అని? నో. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో చెప్పారు బ్రాకెట్ లో దిస్ ఈస్ అప్ టు 30th June అని. నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మనకి సంబంధం లేకుండా ఉన్న పీరియడ్ ఏంటి. 3 months ఉంది. ఆ 3 months రెంట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనము ఎక్స్పెన్స్ లా కన్సిడర్ చేయొద్దు, అసెట్ లా ట్రీట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు P&L అకౌంట్ లో ఏమవుతాము? టు రెంట్ 15,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఎంత? 3,000. 3,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 15,000 is for 15 months. We need for 3 months into 3/12 into 3/15. అంతేనా? సో 12,000 అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ 3,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. సేమ్ క్వశ్చన్. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. We are preparing final accounts for 22-23 financial year. Insurance premium 17,000 ఉంది. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎంత ఉందమ్మా? 17,000. ఓకేనా? మరి 17,000 is for 17 months. 17 months up to 31st July 23. ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి. ఇది మీరు ఎక్కడ చూస్తుంటారు ఇలాంటిది? ఓకేనా? అవును, ట్రై చేయండి. ఎఫెక్ట్ ఏంటి? సేమ్ ఇదే అడ్జస్ట్మెంట్ మీకు ఎన్పిఓలో కూడా యూజ్ అవుతాము.
మా స్నేహిత వచ్చిందా? ఫోర్ మంత్సే వస్తుంది కదా అంటారా? కానీ అక్కడ 17 మంత్స్ ఇచ్చాం కదా, డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 5 మంత్స్. అంతే కదా, మనం అకౌంట్ చేసాం 12 మంత్స్, మనం అకౌంట్ చేయాల్సింది 12 మంత్స్. ఇక్కడేమో 17 మంత్స్ అని చెప్పారు, అంటే ఎక్స్ట్రా 5 మంత్స్ అది పే చేశారు. మళ్ళీ అప్ టు 31st జూలై అని చెప్తున్నారు, అంటే మార్చ్ తర్వాత 4 మంత్సే ఉంది కదా, కానీ 5 మంత్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా, ఏం చేయాలండి చూడండి. లిసన్ కేర్ఫుల్. మనం అకౌంట్ చేసే ఇయర్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అమ్మా? 1st April 2022 టు 31st March 2023. అంతేనా? ఇది మనం అకౌంట్ చేయాల్సిన టైం పీరియడ్. మరి ఇది ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 12 మంత్స్. అప్ టు ఎప్పటి వరకు ఉంది? 31st July. ఇక్కడ నుంచి టైం గ్యాప్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 మంత్స్ ఏనా? ఎస్ సార్, 4 మంత్స్. కానీ మనం పే చేసింది మాత్రం 7 మంత్స్, 17 మంత్స్ కదా. మొత్తం ఈ టైం పీరియడ్ది పే చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం పే చేసిన అమౌంట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ది 1 మంత్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ది 4 మంత్స్ ఉంది, అంతేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 17,000ని డివైడ్ చేసాము, టైం స్లాట్స్కి డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 1,000, ఇక్కడ 12,000, ఇక్కడ 4,000, అంతేనా? మా ఇక్కడ 1,000 చూసారా? దిస్ 1,000 ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయలేదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ అని ఉంటుంది, అది కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేసాం, అయిపోయింది, ఇక్కడ క్లోజ్, దానికి సంబంధం లేదు, P&L లో రాదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా రాదు. నెక్స్ట్ ఈ 4,000 నెక్స్ట్ ఇయర్ది ఇప్పుడు పే చేసాం అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మీరు నోట్ చేసేటప్పుడు 2 ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 17,000 మైనస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత? 1,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ 4,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12,000. లేదంటే ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా 2 ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 17,000 డివైడెడ్ బై 17 ఇంటూ 12, అది 17 మంత్స్ కదా, మనం అకౌంట్ చేయాల్సిన 12 మంత్స్కి, మనం అకౌంట్ చేయాల్సిన ఎన్ని మంత్స్కి? 12 మంత్స్. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత అమౌంట్ కనిపించాలమ్మా? 4 మంత్స్ అమౌంట్ మాత్రమే కనిపించాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. అసెట్ సైడ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ 17,000 డివైడెడ్ బై 17 ఇంటూ 4,000. లేదంటే ఇక్కడ 4,000 నోట్ చేసాం, అది ఇక్కడ డైరెక్ట్ నోట్ చేసేయండి. సరే, ఇంకో 1,000 P&L లో రాదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రాదు సార్? ఎస్, రాదమ్మా. ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ విల్ బి సెటిల్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, అది కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సా? నో. కరెంట్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీలో ఏమైనా వస్తుందా? నో. ఓకేనా? క్లియర్, అర్థమైందా? ఇలాంటి టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, ఒక 2-3% మెంబర్స్కి అర్థం అవుద్ది ఏంటనేది, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడే స్ట్రక్ అవుతారు. 5 మంత్స్కి ఎక్స్ట్రా ఉంది, కానీ అప్ టు 31st July అంటున్నారు. వెనక ఆలోచించరు మీరు, కరెంట్ ఇయర్ కి ముందు ఇయర్ లో కూడా ఏదైనా పేమెంట్ జరగకపోవచ్చు, అది ఈ ఇయర్ లో జరిగి ఉండొచ్చు. కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఎన్పిఓలో వస్తాయమ్మా. ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్, కరెంట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్, ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్, కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్. అక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఇలా ఇస్తారు. అదే అడ్జస్ట్మెంట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కూడా రావచ్చు. డన్? క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం ఇంకా. ఓకేనా? మా ఆల్మోస్ట్ 45 నుంచి 50 మినిట్స్ ఏమేమి రావచ్చు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం. ఓకే, ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే ఆలోచించడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అందుకనే చెప్పా. మిమ్మల్ని చదువుకున్నామని చెప్పా, బట్ నాకు నమ్మకం లేక నేను మళ్ళీ చెప్పా. కొన్ని ఉండదు కదమ్మా, మరి నాకు ఎవరు వినట్లే కదమ్మా నేను చెప్పిన మాట, అందుకనే. వింటున్నారా? వింటే వెళ్ళనుకుంటామా, సూపర్.
ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ వింటే. ఓకేనా? వినకపోతే నేను చెప్తున్నా కదా, ఇంకేం చేస్తారు, ఇప్పుడైనా వింటారు. ఓకే, డన్. ఏం చేసినా మీకోసమే అమ్మ, అది ఎవరైనా, నేననే కాదు. మన ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటమ్మా? 4, 5, 6, 8. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ వన్ అయిపోయిన వెంటనే విల్ టేక్ 10 minutes బ్రేక్. ఈ 10 minutes బ్రేక్ లో నేను బ్రేక్ తీసుకుంటా, మీరు కాదు. ఓకేనా? సో మీరు కూడా తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చమ్మా. ఈ 10 minutes బ్రేక్ లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ 5, 6, 8 క్వశ్చన్స్ లో ఉన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి చూస్తే అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో, అవి ఒకసారి చదవాలి. ఓకేనా? మరి రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చేశారా? The following is a trial balance of Hari as at 31st December 2017. Hari's capital account 76,690. మళ్ళీ listen, క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఫోకస్ గా ఉండాలమ్మా. ఏం హైలైట్ చేసుకోమని చెప్పాను నేను? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎందుకంటే మీరు చేస్తే మళ్ళీ డైరెక్ట్ మళ్ళీ వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా ముందే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవాలి. డన్. సో హరి క్యాపిటల్ అకౌంట్ 76,690. స్టాక్ ఆన్ 1st January 2017 ఏంటమ్మది? ఓపెనింగ్ స్టాక్. సేల్స్ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్. రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్? సేల్స్ రిటర్న్. ఐడెంటిఫై చేయడం రాలనుకోండి, సేల్స్ క్రెడిట్ ఉంది కదా, రిటర్న్ డెబిట్ ఉందా, దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్. నేను సిపిటి చదివేటప్పుడు తెలియదమ్మా నాకు రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్ అని. కానీ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, నాకంటే బెటర్ పొజిషన్ ఉంటుంది మీకు పక్క ఫ్యూచర్ లో. నేను మీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వర్స్ట్ పొజిషన్, నాకంటే ఇప్పుడు మీరు బెటర్ గా ఉన్నారు, ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా నాకంటే బెటర్ గా ఉంటారు. ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది కదా అలాగా. సేల్స్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ పర్చేస్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే పర్చేస్ రిటర్న్. క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, హైలైట్ 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 చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రెంట్ అండ్ టాక్సెస్. పిఎండ్ఎల్ అకౌంటే కదా. సాలరీస్ అండ్ వేజెస్, సాలరీస్ అండ్ వేజెస్. ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? సాలరీస్. సో గో టు పిఎండ్ఎల్. నెక్స్ట్ సంట్రీ డేటా, సంట్రీ క్రెడిటాస్. బ్యాంక్ లోన్ అట్ 14% per annum. మా క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి పర్సంటేజెస్, లిజన్ ఇలాంటి పర్సంటేజెస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ కే పర్సంటేజ్ ఉందనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అసెట్ అనుకోండి, ఆ అసెట్ మీద అంత పర్సంటేజ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అని. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లయబిలిటీ అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ లయబిలిటీకి అంత పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అని. బ్యాంక్ లోన్ ఇది అసెట్ లయబిలిటీ? లయబిలిటీ ఎంత ఉందమ్మా? 20,000. టెల్ మీ 20,000 మీద 14% ఎంత? 2,800. మా ఇక్కడ బ్యాంక్ లోన్ 14% per annum అంటే ఆ పర్టికులర్ 20,000 మీద 2,800 ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతాయి ఎవ్రీ ఇయర్ అని. దర్ ఇస్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 2,800 అవ్వాలి ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకేనా? చెక్ చేసుకోవాలి. పేమెంట్స్ దానికంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. ఎక్కువ తక్కువ అయింది అనుకోండి, అవుట్ స్టాండింగ్ కానీ ప్రీపెయిడ్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైన్ ఏముందమ్మా? బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1,100. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అవ్వాలి? 2,800. కానీ ఇక్కడ ఎంత అకౌంట్ అయింది? 1,100. అంటే నువ్వు పే చేసిన 1,100 ఇంకా పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? అండ్ దట్ 1,700 ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. దట్ 1,700 ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. క్లియరా? మళ్ళీ దీని గురించి సపరేట్ గా అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇవ్వరమ్మా. ఇస్తే ఫైన్, ఇవ్వకపోతే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇదంతా. క్లియరా? నెక్స్ట్ సో ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్స్ P&L డెబిట్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అసెట్, డిస్కౌంట్ ఎర్న్డ్ P&L క్రెడిట్. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ అసెట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ P&L డెబిట్. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L డెబిట్. ఇన్సూరెన్స్ P&L డెబిట్. పోస్టేజ్ టెలిగ్రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L డెబిట్. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అసెట్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L డెబిట్. డ్రాయింగ్స్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్సే కదా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే అవన్నీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది, క్లోజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. నో అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద ఫాలోయింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ టు బి మేడ్. ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు, వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి మనం.
ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎఫెక్ట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. చూడము, ఇంక్లూడెడ్ అమాంగ్ అస్ ద డేటాస్. అట్ ప్రెసెంట్ గివెన్ డేటాస్ ఎంత? 24,000. సో గివెన్ డేటాస్ 24,000. ఇంక్లూడెడ్ అమాంగ్ ద డేటాస్ అంటే ఇచ్చిన డేటాస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు. 3,000 డ్యూ ఫ్రమ్ రామ్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి రావాలి. ఎంత? 3,000. ఉన్న 24,000 లో వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, వన్ ఆఫ్ ద డేటార్ నేమ్ ఈస్ రామ్ అండ్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ 3,000 ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. అండ్ ఇంక్లూడెడ్ అమాంగ్ ద క్రెడిటార్స్ 1,000 డ్యూ టు హిమ్. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనకి 3,000 రావాలి రామ్ దగ్గర నుంచి, అండ్ రామ్కి మనం 1,000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంత క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు? 1,000 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడెక్కడ నుంచి క్యాన్సిల్ చేయాలమ్మా? క్రెడిటార్ దగ్గర నుంచి 1,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 1,000 క్యాన్సిల్డ్. నెక్స్ట్ డేటాస్ దగ్గర నుంచి 1,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి. డన్. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫాలో అవ్వాలి. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుంది. P&L అకౌంట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుద్దా? నో. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి అయిపోయింది ఫస్ట్. సెకండ్ వన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఇస్ టు బి క్రియేటెడ్ ఎట్ 5% అండ్ ఫర్ డిస్కౌంట్ 2% ఆన్ సన్రీ డేటాస్. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేయండి క్వశ్చన్ లో ఏదైనా ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా, బ్యాడ్ డేట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా. అంటే ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా. సో 5% షెల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ క్లోజింగ్ డేటార్. రైట్. ప్రెసెంట్ డేటార్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 24,000. మనం క్లోజింగ్ డేటార్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ డేటార్ మీద 5% అప్లై చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ ఎంతమ్మా? 2%. ఆ 2% ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఆన్ గుడ్ డెట్స్. ఎలా వస్తామా? డేటార్ మైనస్ ఎనీ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ ప్రొవిజన్ లెజర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ 10% షెల్ బి రిటర్న్ ఆఫ్. ఇప్పుడు వరకు డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చార్జ్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్నిచర్ ఎంత ఉందమ్మా? 5,000 కదా. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఫర్నిచర్ మీరే మార్చకండి, ఓకేనా. ఫర్నిచర్ ఎందుకమ్మా అది అలాగే ఉంచుతాం. ఫర్నిచర్ 4,000 ఓపెనింగ్, 1,000 అడిషన్స్ అని ఇస్తారు. 1,000 అడిషన్స్ అంటే 4,000 ఫస్ట్ నుంచే ఉంది, 1,000 కరెంట్ ఇయర్ లో పర్చేస్ అయింది అని. 1,000 కరెంట్ ఇయర్ లో పర్చేస్ అయింది అండ్ దట్ ఈస్ ఆన్ 1st October. 31st December ఇచ్చారా? డన్. 1st October. ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎంత ఉందమ్మా టైం? 3 months కదా. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. నౌ ఇదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పి ఒక 400 ఇచ్చారమ్మా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిప్రిసియేషన్ 400 ఉంది, ఓకేనా. అండ్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో డిప్రిసియేషన్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అడిషన్స్ at 10% per annum అని ఇచ్చారు. చదవందా? గివెన్ ఫర్నిచర్ ఎంతమ్మా? 5,000. బట్ ఆ 5,000 లో ఫ్రెష్ గా కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ చేసిన ఫర్నిచర్ ఎంత? 1,000. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసాం? 1st October కి పర్చేస్ చేసాం, ఓకేనా. అండ్ అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిప్రిసియేషన్ ఉంది 400. మరి ఈ 400 ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఓపెనింగ్ అసెట్. మనం డిప్రిసియేషన్ ఫుల్ అమౌంట్ మీద ఛార్జ్ చేయాలి కదా, 5,000 మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? ఈ 400 డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ మీద ఛార్జ్ చేశారు. అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పారమ్మా? డిప్రిసియేషన్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అడిషన్స్ ఎట్ 10% per annum. అంటే కొత్తగా పర్చేస్ చేసిన ఫర్నిచర్ ఎంత? 1,000. దాని మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. పర్ annum 10% అంట. మరి మన దగ్గర ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. క్యాలిక్యులేషన్ అవుతాము 1,000 into 10% into
3/12 ఎంత 25 రూపీస్ అంతేనా ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు డిప్రిసియేషన్ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఎంత నోట్ చేయాలి 400 ప్లస్ 25 425 నోట్ చేస్తాం ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంత నోట్ చేస్తారో చెప్పండి అసెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ ఎంత నోట్ చేస్తారు 25 బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ ఎంత 5000 మైనస్ 425 25 ఓన్లీ 25 ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చారంటే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫర్నిచర్ మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటే మీ ప్రకారం ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కదమ్మా అది పిఎన్ఎల్ ఇచ్చేసాం మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్నిచర్ అనే ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఫర్నిచర్ డిక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చిన అమౌంట్ అది ఓన్లీ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కొత్తగా ఎంతైతే డిప్రిసియేషన్ వచ్చిందో అది మాత్రమే డిడక్ట్ చేయాలి కేర్ఫుల్ అమ్మా సో చూడండి డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ 10% షెల్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ సో 10% మైనస్ చేయాలి 5000 into 10% 500 నెక్స్ట్ పర్సనల్ పర్చేస్ ఆఫ్ హరి amounted to 600 had been recorded in the purchase day book. పర్చేస్ బుక్ లో ఒక 600 బిజినెస్ పర్చేస్ కాదు అది ఓనర్ సపరేట్ అది సో అందులో చేంజ్ చేయాలమ్మా మైనస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్ చెప్పకపోయినా మనం అదే చేయాలి ఓకేనా మా ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లు ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ లోన్ పరాణం అని చెప్పేసి 1st July 2022 అని ఇస్తారు అప్పుడే 1st July నుంచి కౌంట్ చేయాలి 1st July నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి క్లియరా నెక్స్ట్ a quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carry forward to the next year అంటే prepaid expenses quarter of the amount of printing and stationery shall be carry forward to the next year దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ ఇయర్ది కాదు అని క్వార్టర్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ అంటే 3 months కానీ చిన్నప్పుడు పెడతాను క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు పెడతారమ్మా 3 months కి పెడతారు కదా అవును కదా సో 3/12 దానే 1/4 అంటారు 3/12 సో ఇక్కడ ఎంత ప్రింటింగ్ 14,400 ఇంటూ 3/12 ఎంత 3,600 10,800 ఏమో పిఎన్ఎల్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది 3,600 ఏమవుతుందమ్మా అసెట్ అవుతుంది ప్రీపెయిడ్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ అమౌంటింగ్ 400 has been omitted from the books క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అన్రికార్డెడ్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా రికార్డ్ చేయాలంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెజర్స్ ఏంటి పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ పర్చేస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి క్రెడిటార్స్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టాక్ at the end of the year is 78,600 closing stock prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on 31st December 2017 done start చేయడం ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూడొద్దు మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది కదా దాని బేస్ మీద వెళ్ళిపోవడమే ఓకేనా డన్
trading and P&L account of Mr. Hari for the year ended 31st December 2017. First, 2. Opening stock. Tell me opening stock amount. And 46,000. Okay, 46,800. Next in Nojerama. Purchases. So 2 purchases. Tell me given purchases. Given purchase is 3 lakh 21,700. My question, purchase related adjustments అన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. Now see, additional information చూడండి. Additional information లో personal purchase of Hari amounting to 600 has been recorded in the purchase book. మరి బిజినెస్ పర్చేస్ కాదు కదా అది. సో ఏం చేయాలమ్మా, మైనస్ drawings 600. Next, credit purchase invoice 400 omitted from the books. అంటే రికార్డ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ చేసే ముందు పర్చేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాడ్ purchases unrecorded. Purchases unrecorded ఎంత 400. డన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందో పర్చేజ్ వస్తుంది. ఎంత పర్చేస్ ఎంత చెప్పండి, 3,21,500. దీంట్లో నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలి, పర్చేస్ రిటర్న్. చెక్ చేయండి క్వశ్చన్ లో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉందా. సో మైనస్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ ఎంత 5,000. Tell me net purchases 3,15,700. Done. Next, ఏం డెబిట్ చేయాలి ఇంకా, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏమన్నా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్. So to carriage inwards, how much? 19,600. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? No. 19,600. Next, credits at buy sales. Buy sales, given sales ఎంత 3,89,600. అండ్ సేల్స్ నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా, సేల్స్ రిటర్న్ 8,600. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా సేల్స్ రిలేటెడ్? నో. సో బై సేల్స్ 3,89,600 minus return inwards 8,600. Effect net 3,81,000. 3,81,000. Next, buy closing stock ఎంతమ్మా 78,600. Any other adjustments? No. Total చెప్పండి 4,59,600. Gross profit or gross loss? So 2 gross profit 77,500. 77,500.
by gross profit 77,500. Done. Next. మా ఈచ్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకుంటాండి ఆర్డర్ వైజ్ ఏది మిస్ అవ్వద్దు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ వస్తుందా? నో. స్టాక్ అయిపోయింది, సేల్స్ అయిపోయింది, రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అయిపోయింది, పర్చేజ్ రిటర్న్, క్యారేజ్ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రెంట్ అండ్ టాక్సెస్. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్? మా ప్రతి దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా రెంట్ది? నో. సో డైరెక్ట్ గా డెబిట్ టు రెంట్ అండ్ టాక్సెస్. ఎంత? 4,700. నెక్స్ట్ salaries and wages. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? నో. సో 2 salaries and wages. How much? 9,300. Next. Sundry debtors, creditors, bank loan and bank related interest. My interest will be accounted for full year. అవునా కదా? మరి ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేస్తే ఎంత వస్తాము? 2,800. అంతే కదా? 20,000 into 14%. సో టు bank interest 20,000 into 14%, that is equals to 2,800. బట్ క్వశ్చన్ లో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1,100. మనం అకౌంట్ చేసింది ఎంత ఉంది? 2,800. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1,700. ఆ 1,700 ఏంటమ్మా? అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇక్కడే బ్రాకెట్ లో నోట్ చేయండి, అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 1,700. యాడ్ చేయొద్దు, మళ్ళీ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ 2,800. లేదు అట్లా ఉంటే మాకు డౌట్ ఉంది సార్ అనుకుంటే ఏం చేసాం? బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ 1,100 ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ 1,700 నోట్ చేసి యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 14,400. ఆ 14,400 లేదేమో 3 months రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంట. అదేమవుతామా? ప్రీపెయిడ్ అవుతాయి. అంతేనా? సో ప్రీపెయిడ్ ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. సో 2 ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ given amount is 14,400 minus advance or else prepaid for 3 months. Prepaid for 3 months. Calculation 14,400 into 3/12 ఎంత? మా సేమ్ మళ్ళీ అదే 3,600 ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. నెట్ ఎఫెక్ట్ అమౌంట్ ఎంత? 10,800. 10,800. క్లియరా? నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ అర్న్డ్. మా డిస్కౌంట్ అర్న్డ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో బై డిస్కౌంట్ అర్న్డ్ ఎంత? 4,000 4,440. 4,440. నెక్స్ట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 11,450. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్? నో. ఒక డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్. సో టు డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 1,800. నెక్స్ట్ general expenses 11,450. Any adjustment? No. So to general expenses 11,450. To general expenses 11,450. Next insurance. Even adjustment unda? No. And the insurance 1,300. So to insurance premium ఎంతమ్మా? 1,300. నెక్స్ట్ టు పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఎంత? 2,330. నెక్స్ట్
ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 2 ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత 870. ఇక్కడ ట్రావెల్ వచ్చే ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి అమ్మా. నా అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు పి అండ్ ఎలా చెప్పండి. నో, బట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం. డేటా డిక్రీస్ అయిపోతుంది కదా. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయాలా లేదా? ఎస్, వర్కింగ్ నోట్. Working note in that first one. Calculation of provision for bad debt and discount on debtors. Calculation of provision for bad debt and discount on debtors. Given debtors in trial balance ఎంతమ్మా 24,000. బై ఈ 24,000 మనం ఏం చేస్తామో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల 1,000 క్యాన్సిల్ చేస్తామా లేదా? క్యాన్సిలేషన్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటార్, క్యాన్సల్డ్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటార్ మైనస్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామా 1,000. ఎనీ బ్యాడ్ డెట్, ఒకవేళ బ్యాడ్ డెట్ ఇచ్చారని క్వశ్చన్ లో చెక్ చేయండి. ఆ బ్యాడ్ డెట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉందా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి మైనస్ చేయదు, ఒకవేళ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంటే మైనస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ డెటార్ 23,000. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా 5%. టెల్ మీ 5% on 23,000. 1,000. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ 2%. but the 2% is applied on good debtors, right? So good debtors ఎలా వస్తాము 23,000 minus 1,150. మా ఈ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ ఇదే మైనస్ చేస్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ ఏమీ లేదు, ఇదే అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. మేబీ నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ లో కావచ్చు ఓపెనింగ్ డెటార్స్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు మనం ఏం చేయాలి ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ డిడక్ట్ చేయాలి గుడ్ డెట్స్ కోసం. ఓకేనా? ఇంటూ 2% ఎంత 437. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ P&L to provision for bad debt. Provision for discount entry P&L to provision for discount. So debit side to provision for bad debt refer working note number 1 and the 1,150. Again debit side to provision for discount on debtor refer working note number 1,437. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇలా నోట్ చేయొద్దు, ఫుల్ గా నోట్ చేయండి టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా P&L డెబిట్ ఐటమ్స్. Point number 2. Next point number 3 and depreciation on furniture and fittings. To depreciation 5,000 into 10%, that is equals to 500. Next point number 4 అయిపోయిందా? పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేసాం, మళ్ళీ డ్రాయింగ్స్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ చూపించాలి అది. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ హోల్ ఇయర్, అకౌంట్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 6 కూడా కన్సిడర్ చేసాం. పాయింట్ నెంబర్ 7 కన్సిడర్ చేసామా లేదా? ఎస్ చెప్పండి. క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ అమౌంటింగ్ 400
omitted from the books, purchase యాడ్ చేసామా లేదా, మళ్ళీ క్రెడిటర్స్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ అయిపోయిందా, బ్యాలెన్స్ చేయండి మా P&L. 81,940. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? సో నెట్ ప్రాఫిట్ 34,503. 34,503. That shall be transferred to capital. Transfer to capital. Next time prepare చేయాలమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్. First, balance sheet adjustment. First, starting with liabilities, capital. Tell me, given capital, how much? 76,690. దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏముంటాయమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్, డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్. ఈ 5 ఐటమ్స్ వస్తాయమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్, డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఈ 5 ఐటమ్స్ మన క్వశ్చన్ ఏమైనా చెక్ చేయాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. సో యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 34,503. ఏం మైనస్ చేయాలి? డ్రాయింగ్స్ మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ డ్రాయింగ్స్. టెల్ మీ గివెన్ డ్రాయింగ్స్. గివెన్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 30,000. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా ఒక డ్రాయింగ్స్ ఉంది, ఏంటది? 600. గూడ్స్, ఓనర్ పర్సనల్ గూడ్స్ అయితే బిజినెస్ లో పర్చేస్ అని ఉంటుంది, మళ్ళీ అది డ్రాయింగ్స్ లో కంటిన్యూ చేస్తాం, మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా? అంటే టోటల్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత అవుతామా? 30,600. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ అడ్జస్ట్మెంట్? క్లోజింగ్ ఎంత? 80,593. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ కాకుండా అదర్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. మా లయబిలిటీస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటంటే క్రెడిట్ ఐటమ్స్ మాత్రమే. క్యాపిటల్ అయిపోయింది, సేల్స్ అయిపోయింది, రిటర్న్ అవుట్వర్డ్ అయిపోయింది. సన్రీ క్రెడిట్ ఆర్ 14,800. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఎస్. సో సన్రీ క్రెడిట్ ఆర్, sundry creditor. Tell me given balance in sundry creditor. 14,800. Next, creditor adjustment cheyandamma. Amount due to RAM cancelled against debtor enta 1,000. So minus 1,000. Next, there is a unrecorded purchase goods from creditors, right? Enta amount ammadi 400. దానివల్ల క్రెడిటర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్ ప్లస్ 400. సో నెట్ అమౌంట్ 14,200. నెక్స్ట్, మన దగ్గర టైం ఉందనుకోండి, ఈ అమౌంట్ ని సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్ కూడా చూపించవచ్చు. ఉండదు కదా టైం ఎట్లయినా, ఓకేనా? టైం ఉంటే మాత్రం సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్. మీకు ఎంత ఎలాబొరేటెడ్ పాసిబుల్ అవుతుందో అంత ఎలాబొరేటెడ్ గా రాయాలమ్మా టైం ఉన్నప్పుడు. అట్లని చెప్పి ఫస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసి 3 hours టైం ఉంది కదా సార్ అని చెప్పి రాయొద్దు. మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ రాసే క్వశ్చన్ చిన్నే ఉండాలి, క్యూట్. అంటే ఇలా రాసేయాలి, అలా వచ్చేయాలి ఆన్సర్స్. మార్క్స్ కూడా అలాగే వచ్చేయాలి, అట్లా ఉండాలి. లైక్ యావరేజ్ డ్యూ డేట్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్, BRS, ఓకేనా? ఇంకేమున్నాయి సార్ క్యూటీ? ఇంకేం లేవు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, డిప్రిసియేషన్. కొన్ని క్యూట్ గానే ఉంటాయమ్మా, ఇంకొన్ని వేరేలా ఉంటాయమ్మా. డిప్రిసియేషన్ కొన్ని వరకు ఫైన్. ఒకవేళ మీరు డిప్రిసియేషన్ ప్రాఫిట్ రాసేయచ్చమ్మా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో లాస్ట్ రాసే క్వశ్చన్స్ ఏముండాలి అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్, NPO, పార్ట్నర్షిప్. కంపెనీ అకౌంట్స్ ముందు రాసేయచ్చు.
ఓకేనా? డన్. మీకు ఏది వచ్చినా రాయచ్చమ్మా ముందు. కానీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పెద్ద క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మైనర్ మిస్టేక్ వల్ల ఆన్సర్ వేరియేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్, మీరు బాగా వెళ్తారు ముందుకి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. ఈలో పుణ్యకాలం అయిపోద్ది. ఇంకంతే, మొత్తం బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? పుణ్యకాలం అంటే ఉన్న టైం అంతా అయిపోద్ది అని. ఓకేనా? పుణ్యకాలం మీన్స్ నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా లయబిలిటీస్ ఏమన్నా చూడండి. బ్యాంక్ లోన్, బ్యాంక్ లోన్ ఎంత? 20,000. సో బ్యాంక్ లోన్ 20,000. మరి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అని చూసారా? దర్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ ఎంత? 1,700. నెక్స్ట్ ఇంకా క్రెడిట్ ఐటమ్స్ ఏమున్నాయమ్మా? అయిపోయింది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ ఐటమ్, డిస్కౌంట్ అన్నడమ్మా అది. దెన్ అంతే కదా, ఇంకా లయబిలిటీస్ కమ్ టు అసెట్స్. అసెట్స్ మా అందరూ కామన్ గా మర్చిపోయే అసెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అన్ని అయిపోయినాయి. టాలీ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఎదుగుతారు క్లోజింగ్ స్టాక్ రాసామా లేదా అని. ఫస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రాసేయండి. టాలీ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఎదుగుతారమ్మా, అప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రాసేయండి. ఎంత క్లోజింగ్ స్టాక్? 78,600. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ కూడా మర్చిపోతారు. ఈ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఫ్రీక్వెంట్ గా మర్చిపోయేది ఎన్పిఓలో మర్చిపోతారు. టాలీ అయిపోతే మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటారు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ రాసామా లేదా అనేది. అంతే కదా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఎంతమ్మా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 380, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 8,000. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 8,000. నెక్స్ట్ ఇంకా సిరీస్ వైజ్ వచ్చాడు మా అసెట్స్. మా ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తాం, వెంటనే ఫస్ట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ 3 రాసండి. ఆ తర్వాత వెతుక్కోండి మిగతా అన్ని. మర్చిపోకుండా ఉంటారమ్మా ఇలా నోట్ చేసినప్పుడు. క్యాపిటల్ అయిపోయింది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది, సేల్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్, క్యారేజ్ ఇన్వర్స్, రెంట్, సాలరీ, సంట్రీ, డెటార్స్ 24,000. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేసే డేటాస్ ఏముండాలమ్మా? క్లోజింగ్ డేటాస్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్, ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిస్కౌంట్ బ్యాలెన్స్. డిస్కౌంట్ అలౌట్ రిసీవ్డ్ కాదమ్మా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ బ్యాలెన్స్. సో డేటార్స్, వర్కింగ్ నోట్ లో డేటాస్ ఎంత ఉందమ్మా? 23,000 కదా. సో 23,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1150 మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డేటాస్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 437. మా ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సినవి క్రియేట్ చేసిన అమౌంట్స్ కాదు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఈ క్వశ్చన్ కి క్రియేట్ చేసిన అమౌంట్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకేనా? అది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, సపరేట్ గా నోట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసిన అమౌంట్ కాదు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసుకోవాలి. టెల్ మీ క్లోజింగ్ డేటాస్ నెట్ 21,430. 13. ఓకే, 21,413. ఆర్డర్ మిస్ అయిందమ్మా, కరెక్టే ఆర్డర్. నెక్స్ట్ డేటాలు అయిపోయింది. క్రెడిటార్స్ లయబిలిటీ, బ్యాంక్ లోన్ లయబిలిటీ, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయింది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ 5,000 మైనస్ 500. $4,500. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్, జనరల్ ఎక్స్పెన్స్, ఇన్సూరెన్స్, పోస్టేజ్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్, డ్రాయింగ్స్ అయిపోయినాయి. దెర్ ఈస్ ఏ ప్రీపెయిడ్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఎంత? 3,600. ఇంకా పెండింగ్
అంతేనా? టోటల్ చేసి ఇచ్చి పడేయండి అమ్మా. 1,00,000. మా ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ 10 నుంచి 12 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 10 మార్క్స్కి ఇచ్చారనుకుందాం, 18 మినిట్స్లో చేయాలి మనం. 18 మినిట్స్లో. ఇప్పుడు మన క్లాస్లో 31 మినిట్స్ పట్టింది. 31 మినిట్స్ పట్టింది. ఈ 31 మినిట్స్లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవునా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడే ఇంకో క్వశ్చన్లో వేరియేషన్ వస్తే ఏం చేయాలో కూడా ఒక పాయింట్ 2-3 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నోట్ చేపిస్తూ మీరు నోట్ చేశారు. దీనికి ప్రాసెస్ అంతా 31 మినిట్స్ పట్టింది. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూసారు కాబట్టి దీనికి సిమిలర్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, 15 మినిట్స్లో కూడా చేయొచ్చు అమ్మా. ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ.